Ka tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, nna le Augustine Letlalo re go tlisa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A ko re iketle mmogo ka tshedimosetso. Mokwaledi-kakaretso wa ANC a re lekoko la gabo le ema mmogo le Palestina mo ntweng e e tsweletseng kwa Israele. Inflation ya badirisi e tlhatlogile mme se tlile go baka gore badirisi ba utlwalelwe ke selo se se kwa godimo sa dikadimo sebakanyana. Mo metshamekong Rasi Erasmus a re England e tlile go batla go ipusolosetsa kgatlhanong le di-Boks. Mokwaledi-kakaretso wa ANC Fikile Mbalula a re Komitikhuduthamaga Bosetšhaba ya Lekoko e bontshitse seopo sengwe le naga ya Palestina mo kgotlang ya yona e e tsweletseng pele ga jaana kgatlhanong le Israele. Mbalula a re ANC e ikuetse go puso le dinaga tsa boditšhaba go kopa kgotlatshekelo ya bosenyi ya boditšhabatšhaba go goeletsa go iphara ga Israele kwa Palestina le tlhaselo ya sesole sa yona jaaka bosenyi kgatlhanong le botho. Bookelo jwa kwa Gaza boletse bo phampolotswe ka bomo mme tona ya boitekanelo kwa Gaza e pega Israele molato wa tlhaselo eo fa Hamas e kaile e le matlhotlhapelo a dipolao tsa mogoso. ANC ne tshwere kopano le bobegakgang go sekaseka ditlamorago tsa kopano ya Komitikhuduthamaga Bosetšhaba ANC ya malatsi a le mararo bokhutlo jwa beke. Mme lekoko le le busang le bontshitse ke monokeng go Palestina. We do have unconditional support for Palestine, and we've got reasons for that. And we don't apologize to anybody. Whether they can like us or not, but we will be on the side of justice. You can't oppress people and then think we'll be on your side. We too were oppressed here in this country. ANC batla gore go iphara ga Israele kwa Palestina le sesole sa yona go goelediwe jaaka bosenyi kgatlhanong le botho. We call on the UN Secretary General and UN agencies to visit Palestine and report to the United Nations General Assembly on the humanitarian situation in Gaza. The ANC will release a briefing note that explains and educates our members and South African society on our position on the Israel-Palestinian situation. Mbalula o botsoloditse gape kgato e tserweng ke dinaga dingwe tseo di nang le tshusumetso e kgolo go merero ya boditšhabatšhaba mo kgotlang e tsweletseng ga jaana gareng ga Israele le Palestina. We are calling for the investigation of these acts of terror by Israel, and at the same time, penalties must be imposed to anyone. There is a penalty imposed on the Russian president because of what is happening in Ukraine. We must stop this hypocrisy. Mono lapeng Mbalula o kgapetse thoko magato a gore go ntse le dikgaogano ka nako ya kopano ya Komitikhuduthamaga mme o tlhalositse dingangisano tseo jaaka maiteko a go tsepamisa maikutlo mo go rarabololeng dikgwetlo tsa thebolelo ya ditirelo. Lekoko la re di tlile go tshwara kopano e kgethegileng ya Komitikhuduthamaga Bosetšhaba mo dibekeng di le mmalwa tse di tlang. The ANC will dedicate a special NEC to focus solely on the work of the Integrity Committee. In the next 2 weeks, a virtual meeting of this nature will be convened to focus mainly on the integrity issues, as well as a briefing on the transformation and integration and restructuring of the state-owned assets, including the interventions that have been reported in our NEC that have been made in terms of maintaining stability at Transnet and all other entities. Khabagare ANC e dirile kitsiso ya gore yone mmogo le makala yona semphato ba tlile go gwantela kwa ntlokemedi ya Israele kwa Pretoria ka la botlhano. ANC e kaelela gape go tshwara kopano le South African Jewish Board of Deputies. Re sa le foo kopano e nngwe ya bobedi e ema nokeng Palestina e ne e tshwerwe kwa St. George's Cathedral kwa Cape Town jaaka ntwa e fagile kwa Middle East. Se se latela go phampololwa ga bookelo kwa Gaza maabane mme batho ba feta 500 ba bolailwe ke tlhaselo eo. Lefapha la ditiro tsa setšhaba la re le tlile go konosetsa
go lebelela sešwa ditshenyegelo tsa matlo a ditona tsa mafapha mo ngwageng o tlang. Se morago ga go senolwa gore lefapha le dirisitse diranta di feta dimilione di le 93 mo matlong a ditona magareng ga 2019 go fitlha ga jaana. Lefapha le ne le begela komiti ya Palamente e ka ga matlole a setšhaba gompieno. Lefapha le sekaseka ditshenyegelo tsa go tlhokomela matlo a mabedi a ditona. Mo ngwageng o le mongwe o fitileng wa ditšhelete go begwa fa go dirisitswe madi a balelwang go diranta di le 24.6 million tsa go tlhokomela matlo a ditona kwa Cape Town le Pretoria. Currently, the department is conducting a feasibility study and looking at the cost-benefit analysis as well. Ditshenyegelo tsa go tlhokomela le go baakanya di kwa godimo gape le mo metseng e le meraro ya Palamente kwa Cape Town. Badira molao ba batla metse eno e fedisiwa gotlhelele. Would it not be wise to look at doing away with the parliamentary villages altogether and saying to members that they must look after their own accommodation? Once the investigation is finalized, is concluded, then the department will consider those recommendations that comes from the president. Motlakase go mongwe wa metseselegae ke diranta di le dimilione di le 10 fa dipalangwa tse di pegang maloko a Palamente di ne gangwe di le diranta di le dimilione di le 11. Lephata le le kgethegileng la dipatlisiso la re dikontraka di batla madi a le mantsi mo lefapheng go tsweletsa ditlhokomelo. There was inflation of bills of quantities and there was non-delivery by contractors for the repairs and of 7 ministerial houses which fall within the scope of the Prestige portfolio in Pretoria. Khabagare lephata le le kgethegile la dipatlisiso SIU lwa re go dirisana go go mo magareng ga badire dipuso le ba dikontraka go tshwanetse go fediswe mme go gagamadiwe botsamaisi ba projeke. The first line of defense on the department is the project manager. The project manager should be the one that picks it up first. Before it is processed into payment. Lefapha la re le dirisitse madi a ka fa tlase ga diranta di le dimilione di le 4 go fitlha badire dipuso ba ba akaretsang bagaka ba sepolotiki jaaka Winnie Madikizela Mandela. Ditshenyegelo di ne tsa okediwa ka diranta di le dimilione di le 10 mme di buseditswe. Fa re tswela pele mokwaledi wa Palamente a re molelo o la ka itseng Palamente o ka be o thibetswe fa batlhokomedi ba dikago tsa Palamente ba ka bo ba ne ba theogetse mo letsatsing leo. O boleletse babega dikgang gore dipatlisiso tse di ikemetseng tse di neng di tlhomilwe ke Palamente di supa fa botlhaswa jwa go se nne gone ga batlhokomedi e nnile nngwe ya dintlha tse di mosola tse di kgatolositsweng. Setheo se se botlhokwa sa setšhaba se sentswe mme dipatlisiso tse di ikemetseng di fitlhetse fa maemo a tshireletso a sa lolamang le tsamaiso e sokameng di bakile gore molelo o aname. Tshwetso ya go se nne teng ga batlhankela ba tshireletso ba kwa Palamenteng e tlhageletse mo pegelong. One such measure was the decision not to deploy Parliamentary Protection Services officers at night and on public holidays and weekends during 2021-2022 compulsory leave period, which left Parliament vulnerable. Go thapilwe mo General Samson Sitlabane jaaka motsamaisi wa maemo a tshireletso kwa Palamenteng go simolola mo kgweding e fetileng seno e le go matlafatsa tsamaiso yotlhe ya tshireletso kwa Palamenteng. Dipatliso di upolotse gape fa go nile le go sa ikobele melawana ya kago ga mmogo le botlhokomelo ya yone. It was found that in some instances, employees did not possess minimum qualifications as advertised, and in some cases, they were also not the recommended top-rated candidates. Go dumelwa fa mokwaledi wa maloba wa nama sa tshwere wa Palamente Baby Chawa a supiwa ka monwana te ba ne tshwetso ya go se nne teng kwa tirong ga batlhankela ba ditirelo tsa tshireletso ka mafelo a beke le malatsi a khunologo. Mokgatlo wa badiri ba Palamente Nehau o botsoloditse go thapiwa ga gagwe le go tlhagisa matshwenyego teba le morero ono. Democratic Alliance e dumelana le yone.
One of the most striking, I think, takeaways from the Secretary's report is that, if, in fact, had the institution been better managed and better run, this fire could have been prevented. And that, for me, is the most damning finding of the report. It's unfortunate that it's taken us almost 2 years to get to this point. Kgotlatshekelo ya North Gauteng e sekegile katlholo mo kopong ya Kgosana Simakade ka Zwelithini ya gore go thankgolwe kgosikgolo ya AmaZulu Misizulu ka Zwelithini. Kgosana Mbonisi ka Bekuzulu yo emeng kopo ya Kgosana Simakade nokeng o boleletse kgotlatshekelo ka mueledi mo advocate Menzi Simelane gore kgosi ga se ya tsalo mme e tlhophiwa ke ntlo ya segosi go salwa morago setso sa AmaZulu. Mokgatlo wa baagi wa Mangaung Concerned Community kwa Free State ba kaile fa ba tshwenyegile ka thebolelo e bokoa ya tirelo botlhokatiro le beng ba mabentele a baditšhaba ba ba leng mo nageng e seng ka fa molaong mo toropong ya Bloemfontein. Mokgatlo o ne o boleletse mogwanto go leba kwa dikantorong tsa mmasepala le tsa tonakgolo ya porofense eo. Baagi ba ikuela gore mabentele a tswalwe. Mokgatlo wa setšhaba wa Mangaung Concerned Community o nyaka gore go tiišiwe melawana ka gareng ga mmasepaleng wa Mangaung. Ba tlhalosage ba nyaka go bona badudi ba Mangaung e le bona bao ba tšwetšago pele dikgwebo ka motseng ba tšošološa le ikonomi. Ba ipiletša go tswalwa ga dikgwebo tša batswantle. Mokgatlo wa tlhalosage o sa thabele maemo a dijo tšeo di rekišwago ke mabenkeleng a batswantle. We are saying the government has to act now. We have waited long enough with the new leadership. Results has to be on the table. We cannot take it anymore. The economy has been taken out of our hands in Mangaung by undocumented foreigners. Mokgatlo o neetse mmasepala le kantoro ya mopremere matšatši a šupago go ka arabela dinyakwa tša bona. Ke tlo khutlela back ho ntate executive mayor le di-member tsa mayoral committee le di-official tsa rona tse ba among audimo di-executive re sekaseke memorandum ya lona re bone gore re thusa kae le kae. The health inspectors, these people are not supposed to be here. The bylaw say they are not doing what is right. Where's by manufacturer la lidijo? Oh, grandpa or not grandpa obereka mal. You see? Mwana o ja di biscuits obereka mala, some of them they die. Ge le kantoro ya mopremere le kaleng la war room ba tlhalosage ba setse ba rarabolla a mangwe a mathata ao a manago le tšhitišo ya ditirelo ka motseng. Ke Ishmael Modiba, Ditaba tša SABC ka Bloemfontein. Ditokololo tsa projeke ya go jala setlhare sa setso se se itsegeng ka sengaparile ka sejatlhapi Devil's Claw kwa ganyesa kwa Northwest ba tshwenyegile thata ka ntlha ya fa ba ka nne ba latlhegelwa ke lotseno fa maano a go aga tikwatikwe ya marekelo mo lefelong le ba jalang mo go lona e ka tswelela. Projeke ya go jala semela seno e ntse e ba direla lotseno dingwaga di le mmalwa. Sengaparile ke semela se se botlhokwa se se itsegeng ka go fodisa malwetse a a rileng. Dingwaga di le 12 tse di fetileng, dihektara di le 14 tsa lefatshe di ne tsa abelwa projeke ya ganyesa Devil's Claw. Project e ke a morafe e akareditse baagi go tswa ko Kgokgojane, Dipudi, Tshaneng, Ganyesa, Moshwana, Tlakgameng, metse e mabapi ka kakaretso gonne re filwe ke bogosi ka ntlha ya botlhoka tiro. Mo ba boneng e rile ha ba lemoga sengaparile se gore ke yone hela teemane e re nang le yone mo kagisa dumolopo. Mo go ba ba tsamaisang projeke eno, semela seno ke letlotlo le ba itshedisang ka lone. Le fa go ntse jalo, rakgwebo mongwe yo itsegeng thata mo motseng e bong Lucky Makwati yo le ene a tswang mo lefelong leo go bega gore o neilwe tetla ya go aga tikwatikwe ya marekelo mo karolong ya lefatshe le go lemiwang sengaparile gone. Leloko lengwe la projeke eno la re ba ne ba gakgamala letsatsi lengwe fa ba fitlhela batho ba tlhatlhoba mmu wa lone lefatshe le. Re kopane le ro mongwe
ra tsamalene ra go bogosing nna ke mo buditse ke aka ke le member ra project gore ra ke kopaela go itse gore ke mang go buletseng ke mang yo go neileng gore o tle go tsena ha a ba re kene o ipuletseng mme o neilwe tetla ke bogosi le agriculture. Bogosi jwa Barolombotlo le Tau bo ganne go tshwaela gore a lefatshe leno le neetswe mongwe o sele kgotsa gore a gona le dithulaganyo tsa go aga tikatiko ya marekelo mo go lona. Ba re ba ne ba sa itse ka ngongorego ya maloko a projeke mme ba ikemisetsa go kopana le bona. Makwati ga a ka batla go bua sepe ka kgang eno mme o ne a romela dipotso tsotlhe kwa bothating jwa bogosing jwa Barolombotlo le Tau. Masedi Motlangwane, SABC News, Ganyesa. Tonakgolo ya Limpopo, Stan Mathabata, o tsogile a butse semmuso conference ya boraro ya dipeeletso ya profense. Fa a naeme baemedi kwa conferenceng eo ka lefoko, Mathabata o rile profense e na le tsotlhe go ka atolosa ikonomi ya yona. Mathabata a re maitlamo a diranta di le dibilione di feta 50 a dirilweng kwa di-conferenceng tse di fetileng a setse a thusitse go tlhola ditiro le go tlisa ditlhabololo. Puso selegang ya Limpopo e rotloetsa le go laletsa babeeletsi go nna le seabe mo go godiseng ikonomi ya naga. Dipeeletso di tlile go ngokiwa mo di-industryng tsa meepo tsa kwa madirelong gape le energy. I am pleased to report that the past 2 conferences that the province hosted, we demonstrated the competitive strength of all economic regions of our province. We are therefore calling upon investors to tap into secondary industries of these economies, of these sectors. Le fa naga e lebagane ke dipalopalo tse kwa godimo tsa tlhokego ya ditiro, profense ya re babeeletsi ba ba farologaneng ba tlile go tlisa dibilione tse go solofelang fa di tlile go tlhabolola seemo sa ikonomi selegae. In the past 2 years, the Limpopo Investment Conference has yielded 209 billion and 34.7 billion pledges. Rand pledges. Dinaga tsa Russia le China di tsenetse kopano ya dipeeletso. According to Chinese statistics, bilateral trade reached $56.7 billion in 2022, an increase of 23.3% over 2015. Maikalelo a kopano ke go kgobokanya madi a ka dirang dibilione di le 30. Ke Katlagonyoni wa dikgang tsa SABC, Polokwane. Dine di le kalo sa maitsebeng ano, mo gaetsho gopola gore dikgang tsa rona di a bonwa mo mafaratlhatlheng a ditlhaeletsano a jaaka X, YouTube, Facebook le WhatsApp. Dikgang tse di latelang ke tsa sepedi ka moso gone fa ka ura borobedi maitsiboa. Ke lebogile kgaje go latela ka maemo a bosa. Robalang sentle ka geiso. Ke go lebogile mo semeng ga etsema dime a re bane panela pele me mabosa mo bosegong jo ga mmogo le mo tsatsing la ka moso go ntse fa go tla go thibile mo di provinceng dingwe ka kwa province ya ka kwa Limpopo Mpumalanga ga mmogo le province ya Mone Gauteng me go tla go apogile go ralala di province ka bophara re lebella mo tsatsing la ka moso go le moswe gore ga gona pula e kalokalo ka kwa province ya ka kwa KwaZulu-Natal me go tla na le muwane go ralala di province ka bophara me go tla go apogile ka kwa province ya ka kwa Northern Cape re lebella di grata tsa rona tsa di temperature tsa maemo a bosa ga re lebella province ya Mone Gauteng Springs e tla be ke me go di grata di le 25 fa Johannesburg yona e tla be ke me go di grata di le 27 mme re lebella province ya ka kwa Limpopo go bontsha fa go tla go thibile ka kwa province e mme Mosina e tla be go le mogote ka di grata di le 30 fa Thoyendo yona e tla be ke me go di grata di le 20 le borobedi mme re lebella province ya ka kwa Mpumalanga go bontsha fa go tla na le tlhabela letsatsi fa le fale mme ka kwa Mbombela teng go bontsha fa go tla go thibile mme go tla thutafala
ka digrata di le 26 fa Sekhukhune teng go tla go le mogote ka digrata di le 31 re lebele province ka KwaZulu-Natal teng o lundi mo mosong e tla be ke me go digrata di le 15 mme tla thutafala ka digrata di le 25 fa Richards Bay yona e tla be ke me go digrata di le 23 mme re lebele province ka kwa Eastern Cape teng maletswe mo mosong go tla go le tsiditsana ka digrata di le 10 mme tla thutafala ka digrata di le 28 fa Komane yona e tla be ke me go digrata di le 27 mme re lebele province ka kwa Western Cape teng go tla go na le tlhabo ya letsatsi fa Joshi e tla be ke me go digrata di le 24 Cape Town teng go tla go le mogote ka digrata di le 32 mme re lebele province ka kwa Northern Cape teng go tla nna le tlhabo ya letsatsi fa Springbok teng e tla be ke me go digrata di le 30 a Pinteni go tla go le mogote thata ka digrata di le 37 mme re lebele province ka kwa Free State teng Sasolburg e tla be ke me go digrata di le 26 mme go tla go le mogotenyana fa Frankfurt yona e tla be ke me go digrata di le 27 mme re konosetsa re lebele province ya Northwest teng Mahikeng go tlana mogote ka digrata di le 31 fa Rustenburg yona e tla be ke me go digrata di le 32 mme mogaetsho ka go rialo go tswa ka magoro ga se go latlhana a re kopane mo nakong e tlang a nne boroko.